Good morning, everyone. Welcome back to our NSET 2020. By the way, thank you very much, Ma'am Elgin, for doing the first part of our task. So now let us have the continuation of our discussion. My task is to discuss about planning the assessment. So, how do we plan our assessment? Our assessment to our dear students. So, as teacher as we are, we need to be creative, flexible in assessing student learning while still adhering to the principles of quality assessment practice. With safety, health, and well-being foremost in mind, assessment decisions must be made in the best interest of learners, ensuring that all assessment activities must align with most essential learning competencies. So kinahanglan dapat ang ato ang assessment nakabase, naka-align sa ato ang MELCs. Di ta pataka-taka og tsorba. It should be based from our MELCs. Next, our assessment must also be reliable, valid, and transparent. Then, it should also be fair, inclusive, and equitable. Then, our assessment must also be practical and manageable for both learners and teachers. So, basin unya og nagkadugo-dugo na ng ilong sa itong mga estudyante, no? Kay dili na manageable para sa ilaha. Basin o mo siguro hinungdan ang uban mga estudyante maghikog na, Diyos ko Lord. Next, it should give learners a range of ways to demonstrate their learnings. And lastly, our assessment must provide a timely and accurate information as basis of our feedback. So that's it. Then next, we need to consider also the different distance learning modalities. In distance learning modalities, teachers shall design assessment bearing the assumption that the learners will asynchronously take them and have open access to various sources. So in our case, we have chosen two learning modalities kay mo may bagay sa ato dining lugar, sa ato ang mga estudyante. Number one, we have the modular learning or the printed learning. This is the type of modalities wherein our students are given the self-learning module or the learning answer sheets, wherein our students will learn out from the given modified concept notes. Modified concept notes. So it should be a modified concept notes since maglisod gani atong mga estudyante og learn, no, kung naapa si teacher nagtapad. How much more kung wa si teacher, they learn by themselves ragyod in town. So dugo-dugo na sang ilong ani, or maghasol na sad sa mga mama, or whatsoever, kinsa ila makano, okay ra, og na sila mapangayog tabang. Kung wala, mo nang atong i-consider pod ang atoang modalities. In my case, naman ko sa field, na-assign ko pag-distribute og mga learning answer sheets. So naadi ay tay mga estudyante nga dili sila weekly makakuha sa ilahang learning answer sheets kay sa atong style ba nga weekly ta maghatag og modules, nag-take advantage pud sila nga while learning or while studying, they are also working. So dili sila weekly mo go home. Muna no, murag di go home every other week lang. Munang dili pud sila weekly makakuha sa ilang mga last mo nang ato pong i-consider. So that's it. Then napoy uban nga mga estudyante nato sa tong lugar nga although gibay barangay nato ni pag-distribute, so naapoy time mo siguro because of mga very varied pud kaayo nga mga reason, di sila kaadto sa barangay hall
or sa distribution area para pag-claim sa ilahang mga activity. No, mo nang ato po nang i-consider. Then, another or second learning modalities nga na-choose nato sa itong lugar is the online distance learning. And this online distance learning, atong hinumduman nga dili na siya applicable sa atong mga estudyante tanan, unlike sa learning modalities nga murag very accessible siya or within the reach of our students. Kumbaga, mo rin siya mo'y pangmasa para sa itong mga estudyante. Pero kani siya si online, naaman siya pwede, pero not all, tungod kay dini sa atong lugar, nihit kaayo or hinay kaayo si signal. In fact, sa akong kagulingon lang, mga dlawon ko mga dlawon ko submit sa ako ang mga documents, no? Kay dili siya accessible ang sa tawag na to ni ang internet connection. So hinay kay siya, kusog lang siya kadlawon kay ingkatog naman sa mga tao. So ato pong i-consider nga segmenta submit tomorrow unya online ta, saligta ka online. Pero numduman nga ang signal dili nato friends all the time. So we need to consider po that area. Next is there are points to consider in the assessment methods to be used. Because when deciding on which assessment methods to use, it is important to consider the following questions. Number 1, what is the purpose of assessment? Ano naman yung doon na may assessment? Diba? For us to learn or for us to know asa na dapita ang atong mga bata, aron makahibaw tag asa ta dapita mo tabang nila, asa sila dapita tabangunon. That's why we need to give them assessment. Then, ikaduha, what will be assessed? Kung saan may itong i-assess atong mga bata? Then, next question, which method would best allow our learners to demonstrate what we have learned, considering their learning modality? Another question, we have, which method would make it easy to gather evidence of learners' progress over the time? Sig magdugo-dugo na ng ilong lagi nila, mo nang ilong, nag-nosebleed ko ma'am. Diyos ko Lord. Next, will the assessment be completed individually or in groups? So ato po na siyang i-consider, no? Kay, basin para sa ko ang, example ha, ang ako ang gi-design nga activity is kaya siya sa by group or in a group. Pero, sa online lang ha, online natong isgutan. Ang akong online nga estudyante kay usar ka buok. Sumurag yun na ako ang loadan. Ang akong usa ka hinigugmang estudyante nga nagpa-enroll og online class. So ako po nang unanaon nga, ang akong activity nga hatag niya, kinalang individual, dili by group, kay usara man siya kabuok. Mabuang po ng bata yung tagpinangitag, asa may yung kauban nga siya mag-usa sa Google Class na mo. So next question. Will the assessment be taken at the same time or submitted within a specific period? O, kinahanglan to po nang i-consider kay og mag-online ta, dili sa tanang panahon, ma-access na to ang internet connection. Yung may ka, submit tomorrow. Oh my God, silin. Luoy kay si bata or luoy kay estudyante. No? Or katong estudyante na to nga kung giingon nga dili siya weekly maka-submit or makakuha sa iyang learning activity sheets kay nagtrabaho siya, so mo nang every other week na siya, yamin ka, submit next week. Oh, so atong i-consider ang time allotment po, no? Then, how will the class size affect the way the assessment will be conducted? Oh, mo to akong giingon nga, usara akong estudyante sa akong online class. Siya ra usa dapat mag-answer, so maka-apekto jud ni sa imuhang kanang assessment mo nang imuhang planon kay basig by group ang imong assessment niya usa ra estudyante. And the last question, how can the technology help? So tanginumduman ha, technology makatabang man jud na siya, no? Pero dili tanang mga estudyante na to can afford to have the smartphones, no? And of course ang load. So makatabang siya pero dili sa tanang panahon. Okay, next.
In order to inform teaching and promote growth and mastery, formative assessment strategies should be strate- strategies should be establish establish clear learning targets and success criteria. So maggama pud ta og kaugalingon natong ay naman jud tay learning targets no. Kinahanglan ang ato ang giplan nga assessment makuha gid tong ato ang mga learning targets. Basig atong learning targets nya mao ni nya ang ato ang activity lahi sa atong learning targets mo siya out of the context. Munang mag-nosebleed na sa dagbata. Nga, example, ang ato aditong assessment, atong sa target na to, mayingon siya dito nga ah, to answer word problem. Unya nga tong activity kay to make or to construct word problem. O, nagsanga na, wa na sila nag-align. So, kinahanglang mo-follow, mag-establish ta og learning targets. Atong planohon yun. Unya, for the success criteria, magama po tag atong kagulingon nga success criteria aron makaibaw ang mga bata ug asa sila padong ug sa ilang buhaton. Then, it should also elicit useful evidence of learning and provide timely and effective feedback. So, saan man nga dunay feedback, effective feedback. So, we need to check jud sa atong mga assessment. Then engage learners in assessing and improving each other's work and increase ownership of their own learning. Kaya basig magsalig na sila Bluetooth or pasa-pasa, no? Yun lang na sila ownership of their own learning. Dili kay magsalig lang og unsay nasa messenger or unsay answer ni friend. Then we have Annex A, which provides a matrix. This is a sample of techniques for each formative assessment strategy. Teachers are highly encouraged to adapt these techniques where appropriate and to explore other alternatives that are feasible in their respective context. Pero, later na lang ni siya na ako ipakita ninyo, no? Kay, mura tag mabungkag ako sa ning tiwason ni gamay. Gamay lang. Okay. We have the formative assessment. Diba duha raman ta ka klase sa assessment? We have the formative assessment and summative assessment. Now, for the formative assessment, it is about getting better, so it should be specific. Specific juta, frequent, repetitive, and free from restrictions of grading. It should target skills that are necessary to the attainment of learning competencies as measured in the summative assessment. To evaluate students' learning at particular points in each quarter, summative assessments shall continue in the form of written works and performance tasks. So, follow-up na siya. Then, our formative assessment, naman tayo duha ka klase no, na tay written. Og written works, it shall be administered to assess essential knowledge and understanding through quizzes and long or unit tests. Items should be distributive across the cognitive process dimensions. So it should be from knowledge and understanding only. It should answer the what, who questions. Bisan sa mathematics, pwede man na nato mga sa mathematics, no? Mga WH questions, pwede man na. Or simple computations also, pwede. Pero, katurang computations nga para sa understanding lang nga level. O, dili sa tong kanang kuana, lisod-lisod na gamay, kay magdugo ng ilong. Okay, next. For the performance task, this refers to the assessment tasks that allow the learners to show what they know and are able to do in diverse ways. They may create or innovate products or do performance-based tasks, skills demonstration, group presentations, oral work, multimedia presentations, and research works or research projects. In other words, the performance tasks are graded by the use of rubrics.
So this is the simple difference between performance task and sa tong usa performance task and written works. For the written works, tanan nga dunay answer key mo fall to siya sa written works, written. Ang tanan nga graded by rubrics adto po to siya sa performance task. O, klaro? So atong balikon, if it is performance, it should be graded by rubrics. If it is written works, kinahanglan doon na siya answer key. Okay. Dali ra no? Next. Teachers must exercise their professional judgment in carrying out summative assessments, providing enough opportunities for learners to practice and to redo their work whenever necessary, so that they can reach their learning targets with the least amount of pressure. Dili na to lisod-lisoron kay lisod kaayo ang panahon karon sa new normal, no nya. Para makakita, para ba sila sa mga media nga mga estudyante maghikog na tungod kay gi-pressure sila. So dili na to i-pressure to mga estudyante. Og maingon ka na sila nga, ma'am, pwede magkuha rami sa amuang learning activity sheets karon, pero wa pa mi learning answer kanang learning answer sana wa pa sila answer. Okay ra gyapon, we must be patient. Extend na to ang atong pasensya sa atong mga estudyante kay di lalim ang panahon karon, no? Lisod. And in fact sa ato gani nga style karon, benefited kayo or nindot kayo para sa atong mga estudyante kay natay anang internal agreement nga dili sila weekly mo answer sa ilahang activities kanang whole 8 subjects jud, no? Hindot kaayo. Dili sila tantong lisod. So alternate lang. So dili weekly. Imagine ko no nya weekly ang ilang ansiran 8 subjects unja napajud si teacher pati pa yung lisura kay wa gi plano ang iyang assessment mura ba nagkalisod lagi kang estudyante ka. So dili tay nana ha. No kinahanglang i-exhaust na to ang tanan kutob sa tong mahimo nga madali lang para sa mga bata. Pero usahay, natay mga clerical errors po ginoon, pero at least, what do you act? Kay bota sa itong kagalingon nga, what do you act? No? Teachers should set realistic expectations and use their professional judgment to find a good balance between what is effective and what is feasible to accomplish remotely. Nga din na siya. So nata dire, makita na to dire sa tong slides, the teaching, learning, and assessment process. Na mga 10 steps sa ato ang teaching, learning, or learning assessment process. Okay, step 1, we have to identify the curriculum standards and competencies to be learned and accomplished by the students. So kinahanglang makaibaw ta sa ato ang competency. Nakabutang man jud na din ano sa ato ang learning activity sheets number 1. Makita jud nato na ang competency. Arong mag-guided ang bata. Kung asa na day midapita, unsa day mong buhaton garon. Gawa sa objective. Muna gyud na siya. The next level is develop the assessment criteria. So muna ta kung gingon ninyo, we must have to plan or we must have to make our own assessment criteria. So later on, I will give you samples on assessment criteria. Step 3, identify the assessment methods. Unsa man nga assessment methods imong gamiton? Is it formative test or summative test? O kita rin magbuot, no? Kita rin magbuot pero sa atong pagbuot dili pud magbuot-buot. Kinalang ibase po na to ato pong iplano. So natay i-consider po ng mga butang. Next step is design the assessment activities. So magplano po ka, mag-design po ka ug unsa man nga activities ang mobagay sa imuhang learning competencies.
dili man tanan nga activities no mobagay siya sa mga kuan sa atoang kompetensi magdepende po na siya. So dili ta magbuot-buot aron dili ta tunguhan sa itong mga estudyante kay dili ta katog ug tunguhon ta. Oh my God, di amo nang tunguhon ta sa uy, marusip. Okay. Develop and undertake the teaching and assessment activities. Then, undertake the assessment activities. Oh, imo sa siya pong suwayan po na siya nimo. Nya sa time kasi po purtira pong daghanan ng imuhang activities nga dili na ma-reach sa bata. So sa ato on our end atong i-check ang activity na to kung kaya ba na natong ansiran within example 30 minutes half hour. Unja times 4 mauna ang gidugayon sa pag-answer sa bata. O kinahanglan dili magdungan kaya ang unsa gidugayon pag answer ni teacher mo pa gidugayon sa bata o dili man si bata teacher lahi man kinahanglan mas paspas ang sa teacher kaysa atong mga learners. Ito pong planohon og pila ba pod ka kabuok questions atong ibutang dadto. Basin baya po back to back 4 pages sa imuhang learning answer sheets niya puros rigid questions. My God. Manungo ra ba ng mga estudyante? Unsa naman is ma'am do? O di na po ta katog maghayang. Sila mga at least 4 questions kundi lapod palabian gidaghanon. Then record evidences of learning. Kinahanglan na po tayo record. Sa pag-record po nato dili po tanan nga example sa formative. Dili tanan sa formative test ato ang i-record. Kay basin bayag ilang mga scores dito kay 0. O ako mamili ra ko dito sabay mga dagkog scores ani akong mga estudyante mo ra akong i-record. So katong mga gagmay na dili. Okay. Next step is make coherent judgment about the learning. Kinahanglan na kay judgment pod, coherent judgment about learning sa mga bata. Nya give immediate feedback. Unsaon pag hatag og immediate feedback? You have to check your activity kung nasunod ba sa bata, na-follow ba sa bata. By the way, sa paggaba din nato og activity, kinahanglan atong guidean ang mga bata daan karong makaibaw sila og asa sila padong, unsay ilahang buhaton, unsay gusto nimong mabuhat sa bata. Example sa activity nimo nakay dinhay clear instructions, klaro ang imong instructions na kabutang. Unya, kung mahimo, butangan din na og number 1 is done for you. O, di ba? Nindot kayo siya. Pero makaibaw mga bata kayo. Malipong mo lang sa taingan niyo. Oy, ultimo, ako ba mag-answer? Ako mama. Na ako'y anak, magpatabang na ko. Nalipong kong appeal. Kay, na-direction, pero murag, it seems not clear ba? Kung asa pa daw nga bata. So, mas maayo tog na number 1 is done for you. Hatag din taog feedback. So saan paghatag og feedback? Mag-check ta. Kaya dito sa pag-check na to, pag-checking sa mga activities, makaibaw ta og naabot ba sa bata or nabuhat ba sa bata ang gusto nimong mahitabo? Or na-meet ba nila ang learning targets? Di ba? And then, lastly, by the way, sa di pa ko mo touch sa step number 10, kinahanglan po di ay nga makaibaw ka sa feedback arong makaibaw ka kung i-reteach ba nimo or ibalik ba nimo imo mga lesson. Inoon sa ato nga case, maglisod man tagbalik kay weekly man ta weekly man ta karon nga week nag-distribute ta while nag-retrieve sa previous nga week. So dili gyud ta immediate nga panalitan ang feedback ba kay dili maayo wala kakuha ang mga bata sa target. So dili din ta immediately nga revise or reteach dili. So maglisod man ta so ang ato na lang siguro kay mahatagtag mga
reinforcement activities, no? Nya i-attach lang nato sa next week nga mga last or learning activity sheets. Then the last thing, use assessment information to review your teaching. O mo na din akong giingon nimo no, nag-una day ko. O dinhi may baw-an na to kung i-review ba nimo or balik ba nimo imong lesson or dili. No, maglisod man ta so sa buhaton maghatag lang ta og mga reinforcement activities. Og di jud makaya, balik. No, nya. Di na lang po nato ibalik jud tanan katong kami yung bata. Ala, balik naman ni. Oh, wala natug si ma'am. Balik na. Okay. So, here it is. This is it mo niya kung giingon ninyo nga Annex A. It is about the sample techniques for each formative assessment strategy. So, nadire, it is in 3 columns. In the first column, makita na to ang learning strategy. Then, for the next 2 columns, we have the synchronous and synchronous activities. So, sa strategy nga establishing clear learning target and success criteria, natin diri mga examples kung unsay ang nga natong buhaton. Okay, example ha, sa synchronous, post the learning targets before the start of a lesson to get learners to think about what they will be learning and how they are connected to their prior knowledge and personal experience. So, ibutang dyan nato sa atong learning modules or sa atong self-learning modules or sa panitawag din ha, learning answer sheets, ang objective for that activity or for that module. Para mag-guided ang mga bata, maginani dahil may karon. O, dili dito magbut-but. Modritso rata, topic, o niya activity, concept no sa activity. Dili. Kinahanglang makaibaw sila kung unsa ba'y gustong mahitabo ni teacher karong adlaw. So, kinahanglang naatay mga learning targets. I-post na to daan or ibutang na to din sa ibabaw. Then, for the synchronous, they're going to share and highlight important details of the learning targets and then ask learners to explain the target in their own words. Okay, so muna siya. Then another, pwede po tag, present at least 2 contrasting samples of names work and ask learners to post a comment on which is better and why. Pwede ram tag magpili rata dire. Anyway, makita ra man nato sa interim guidelines sa kanang naay ato ang sa tawag na to ani sa DepEd Memo DepEd Order 31 series of 2020 makita ni natong tanan. So kani nag-crop lang ko og gikuha ni nako tanan para makita ninyo pero pino man no pino cute kaayo cute pa sa akong mata o dako day ko mata. Okay, cute kay siya kung dili kay makita ninyo so please lang ko ay naman mo mga downloaded na no siguro makita na tato dito. Next strategy is eliciting useful evidence of learning. So sa asynchronous, you're going to pose a variety of questions, especially those that will engage learners in deep thinking. Ask learners to respond and to comment on their classmates' answers. Dili mangupya di ay mo mangutana ra giunsa nila unsa dili kay unsa ba imong tubag. Dili. Then for the synchronous, pose a variety of questions, especially those that will engage learners in deep thinking in a whole or small group discussion. Call at random at least 2 learners to answer and then allow volunteers to contribute responses. So kani siya nga kuan dili ni siya applicable sa tuang kanang modular learning. Okay ra ni siya sa pwede ni siya sa online pero dili pud kaayo. Okay, sa tong online kay butang ra man ta dito sa tong Google Class o unsa ilang buhaton wala man tay interaction nga mahitabo. So nata diri pod provide exercises in
multiple formats, formats like binary choice, multiple choice, matching, short answer, or easy questions. Then, let learners choose when to complete each exercise during a specific period. So, nadaghan dire, makita ra nato dire, no? So, dili na lang ni nato kay kuan. Next strategy is providing effective feedback. So, saan pag-provide of effective feedback? Record and upload an audio-video file containing feedback on a learner's performance. Lisod-lisod po ni gamay, no? Kay sa atua, maghatag ta karon og module, nya, mag-retrieve na punta sa ilang mga answer sa una, murag lisod gamay ni sa modular. Okay ra ni siya, applicable ni siya sa online. Record and upload audio, video while containing feedback. Then initiate a real-time conversation with a teacher to give feedback about his or her performance, or a live class sessions to highlight details of common strength and areas for improvement. Then another, pwede po mag-send written feedback. O kani, pwede ni applicable na ni sa modular modalities. Send written feedback via email man no, via email. Email or SMS or mobile messages. If necessary, add photographs or screenshots or learners' outputs to support the feedback. So, dili gyapon siya applicable sa ato ang kanang modular learning. Anyway, kita may magbuot pa, mangita ra man gyud paagi unsaon nato paghatag og feedback ng atong mga estudyante. Pwede man tag bisag nag-modular ta mag-home visit ta, di ba? Pero i-home visit nato ang atong mga estudyante nya during home visitation didto nimo ihatag ang feedback, no? Adto nimo imong isulti sa imong bata o about sa iyahang performance. Ana ra, ganun ka simple, ganun ka bilis. Then use the comment feature in word processing software to provide feedback on writing tasks. Then for the synchronous, during a live and small group sessions, have the learners show and explain the improvements they made. Improvements they made on an anonymous work based on given feedback. Once they get unused to this, begin using actual samples from the class. So, muna. Then, the last strategy is engaging learners in assessing and improving each other's work. So, example sa synchronous. Post ground rules, natay mga rules dito nga ibutang, for pair feedback. Then invite learners to express their concerns with the rules and to suggest any improvements. Muna siya. Then for the asynchronous, conduct a whole class session to construct ground rules for pair feedback. Then ask the learners to explain the rules in their own words. So kaning tanan akong gipangyaw-yaw dire, makita ra ninyo sa ato ang DepEd Order number 31 series of 2020. Okay. Here is the Annex B. Mag-Annex B na ta. Annex B is about the sample summative assessment tools that qualify as performance tasks in various learning delivery modalities. So kay duha ra man ta ka sa kadtong ganina sa Annex A, it is about the formative task. Formative test. Kaning sa Annex B, it is about the performance task. Applicable na siya sa different magdepende ra kay we have only chosen two learning modalities, nag-craft ra pud ko og
bagay ra pod sa atoang learning modalities nga gigamit. Like for example digital printed modular learning. So mora po niya akong gikrap ang paraan niya. Ang sa kantong face to face wala na lang. Ay dili man applicable ang face to face karon. So sa Annex B na diri makita sa tong table no, summative assessment tool. No, natay learning area, the written output, the products, the performance-based task. So ari ka makaibaw og written. Written siya pero performance task to. Written outputs. Example science. In science, sa written outputs, concept maps. Pwede na siya. Applicable na. Data recording and analysis. Kana siya, mo-fall na siya sa performance task. Basta, inhala naman niya siya og rubrics. Pwede pod og reflection, reaction and reflection papers or survey. Sa product niya, na siya investigatory projects or models and diagrams constructions or prototype building research paper. Performance-based task, libo gamay, no? Written outputs niya, performance-based task para sa performance task. Okay. Number 1, designing and implementation of action plans. So, mo na siya, basta performance-based task. So, naka-rubrics gapon na siya. Number 2, designing various models doing scientific investigations. Muna siya sa science. Sa uban nga subject, naapo na siya dito. Naapo dito yung Filipino. Naapo dito yung English. Nag-craft ra lang ko og science og math kay taga-science man mi o taga-math department. Charot. Okay. Kaya para sa among math na pod, learning area sa mathematics. Ang among mga written outputs para sa among summative assessment tool, muni mga samples, data recording and analysis. Unaga po tayo data recording and analysis. Ito. Geometric and statistical analysis. Graphs, charts or maps. Problem sets or survey. Pwede nga po siya. Sa itong product end, we have diagrams, mathematical investigatory project. Muna na bago karon, dili lang kay science investigatory project, na po tayo mathematical investigatory projects. Models, making models of geometric figures, number representation, or portfolio. So, ang kasagaran na to, no, kay portfolio. Para sa performance-based task, naatay number 1, constructing graph from surveys conducted. Then, multimedia presentation, indoor math, pwede na, probability experiments, problem posing, reasoning and proof, using manipulative cha-cha-cha. Ganon. So, daghang pwede. Napunta para sa ato ang online distance learning. Napunta example dire. Sa math, para ni sa online katong ganina para to sa modular. Para sa online learning, online distance learning, sa math na to ang atong written outputs. Ano ba 'yun? Data recording and analysis using Google Forms. Okay, online man, so Google Forms na ta. Then, geometric and statistical analysis using graphs, charts, or maps using Microsoft Excel or Google Sheets. Then, problems, sheets submitted via email. For the product ends, diagrams using Adobe Illustrator. Mathematical investigatory projects with video. Agoy no? Makasunggo na no? Presentation models, making models or geometric figures presented via Zoom or Google Meet. Then sa performance-based task,
Pwede tag constructing graphs through MS Word or Excel from service. O, level up na kahit sa nga tanan, o, na nata diri. Excel service. Nya, multimedia presentations, level up na kastanan. Then, MS Word, level up na kayo. Pwede sa tag problem posing, reasoning and proof through recitations during online classes. Nya, videos. So, those are examples of summative assessment tool na to para sa to ang math for online learning. Sa science, kay parehaman mi, science o math, o ari po to sa science, ang ilahapon nga written outputs, kay pwede po sila og concept map submitted via email. O, email na. O, high-tech na kayo. Then, data recording and analysis using MS or Excel or Google Sheets. Alado, MS, ha? Imagine. Yeah, imagine of that. MS words. My God. Number 3, laboratory reports and video documentations. Mabali atong dilaan eh. Then, reaction or reflection papers. Nagyapon. Pwede sa ilahang products and product nila na agyapon sila investigatory projects, mga e-models and diagrams, e-construction, prototype building with videos, demonstration, research presentation, ganun, ganun. Sa performance-based task, pwede sila designing of action plans. Unya, online debates. Pwede na sila ana. Designing various models or software. Doing scientific investigations with video demonstrations. Oh, grabe na. So, ganin niya. Issue awareness campaign uploaded in YouTube. Multimedia presentation. Ganun. Okay. So, next slide is about the sample daily lesson lab with formative assessment. Yeah, grade 7 akong i-craft. Example. Sa ato ang daily lesson lab, ato pong i-appeal dito kung saan ba pag atong tanan natong na-learn, kung saan pag nakamaon saan paghimo formative assessment, no? I-apply din nato sa paghimo og daily lesson log na to. Okay? So we have here sample lesson log with formative assessment in grade 7 science. Kay daily lesson log man, so it should be a week-long plan. We have for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Right? Daily man. Daily lesson log. So, a week-long plan. Part 1, we have the objective. Sa objective, na ito makita ang atong content standard, ang atong performance standard, ang atong learning competencies. So, nata dire sample sa content standard sa Science 7. Learner demonstrate understanding of relation of geographical location of the Philippines to its environment. Yan na po siya dire performance task. Then we have the learning competencies for Monday. Na siya ko dire. Science 7, Earth Science. Quarter 4, Week 1, Day 1. Ang may tabo sa Monday, ang atong competency, demonstrate how places on Earth may be located using a coordinate system. Coordinate system. Okay. So muna. For Tuesday, lahi ang Tuesday, lahi ang Wednesday, Thursday, o Friday. Sa Tuesday, lain po dire ang atua. Kaya nahuman na to, no? Ang pang Monday, Tuesday na po ta. Science 7, Earth Science, quarter 4 gihapon. Quarter 4, week 1. Week 1 pamunta kay first week pa man. Demonstrate how places on Earth may be located using a coordinate system. Still, pares ang code sa Monday o Tuesday,
ay taas-taas pa man ni siya. Pero lain-lain man na sila og lain-lain og activity. Same lang sila og competencies. Sa part 2, arita dire sa ato ang assessment na. Sa atong assessment method, atong klaroon din na kung unsa nga method itong gigamit. Observation taking to learners, question and answers, analyzing learners' product. Kita na ito na unsa man nga method. If it is written, formative assessment ba or summative assessment ba, klaro din na makita. Observation, taking to learners, question and answers, analyzing learners' product. Kita na ito din na. Then sa assessment criteria, mani katong sa katong sa processes no, nimo ko dapat na atay planuhon nga assessment criteria. Lain-lain na siya. For the knowledge, mani sample na to. Learners know and understand that number 1, latitudes are lines that run from west to east and longitude are lines that go from north to south. This help people describe the location on any place on earth. Muna siya sa sample sa knowledge. Then, number 2, the Philippines can also be located by knowing the continents and oceans surrounding it. Muna sa knowledge. Sa skills, napunta dire. Learners are able to, number 1, locate the Philippines using latitude and longitude. Number 2, locate the Philippines with respect to surrounding land masses and bodies of water. And number 3, design a procedure to show how a certain factor affects the amount of water that can be stored underground or released by watershed to rivers, lakes, and other bodies of water. So, Part 3, the content. Muna nga itong content, no? We have sa Monday, the Philippine environment location on the Philippine using a coordinate system. Unya, di ba, kabantay mo sa atong code, kaya ang Monday ug Tuesday parihara, so pwede rag blanco na siya, kaya parehas raman sila og content sa Monday ug Tuesday. Then, sa part 4, it is about the learning resources. So, may mga resources nga magamit na to. Sa Monday o Tuesday, kay para sa naman sila o competency, of course, para sa rapor sila resources nga gamit ng resources. The globe. Sa Wednesday, kay lahin na po siya, pwede globe, pwede, world map na sad. Sa sample. Next, references. Kinala makita na to, unsa may itong gigamit nga reference. Sa Monday, Science, Grade 7, Quarter 4, Learning Materials and Teacher's Guide, Earth and Space. Muna yung gigamit niya. Napunta din ay makita nga link for the online class. Then, kung dagan mo resources nga gamit, naputay Part B, other resources. Okay. Part 5, mao ni ang ato ang procedures. Dili na ko isa-isa no, kay daghan kay sila. Basta, this is only a sample sa science nga subject. Procedures. Lain man tag procedures, kay depende man sa ato ang subject nga gihandle. Kani sa science mo ni ang ilang sa science. Sa Monday, introduce the standards and competencies. Assessment types. Muna. Murag maura ta, pero sa kuan na ba, sa content na, lain-lain na. Okay. So, dilang na to tagsa-tagsa na. Ato lang ng tanawon dito kay dagan naman dito yung makita nga dagang samples na nag-crop lang po. Usa lang kanilang. Then, continuation. Procedures, continued. Continuation na siya. Okay. Part 6, remarks. Lain-lain man taog remarks. Na-accomplish ba or what ba or taken ba or unsa na din na. Then, reflection, lain-lain kita. Pero na dire, reflect on your teaching and assess your teaching of this topic. Think about your
learner's progress this week. Sa atong daily log plan kay sara may reflection na to sa whole week no. O dili man daily. Okay. Mo na ni ang pinakaabang-abang, the most awaited part. Okay. Okay, we have the activity. You're going to develop a daily lesson log with formative assessment in your subject handle. Formative sa lang tadi sa lang tong performance task. Anyway, kaya ba naman tayo sa performance na? Basta performance, dunay rubrics. Basta formative assessment, doon na siya answer key. So, muna itong buhaton. Anyways, you are given time to develop your daily lesson log niya according sa inyong subject handled. Katong taga-science, mag-science po to sila. Katong taga-Filipino, o magsusulti ng tinagalog. Magbitaw. Yeah, sa MAPI, lain-lain. Depende man na sa atong subject na gi-handled. Okay? So, that's it. Yeah. By the way, your activity must be sent through Google Classrooms. Okay, this is the quote for the day. Assessment is today's means of modifying tomorrow's instruction by Carol Ann Tomlinson. Thank you, Babush.